цьому етері 12 квітня на 48-й день повномасштабного вторгнення російської навали нам вдалося зробити інформаційний дотик до Бердянська і поспілкуватися із репортером, який там зараз перебуває, і до Ізюма, Харківщина. Про це коротко у випуску підсумковому для англомовної аудиторії. Today, at the day 48 of the full-scale Russian aggression against Ukraine, we have April 12. We were able to informationally get in touch with Berdyansk city, with our reporter there, and we also were able to talk to the journalist from Izum city, and these are two cities that we would like to cover the information and present it as our summary. Костянтин Григоренко, журналіст, очільник сайту «Обрій Ізюмщини», зміг виїхати з Ізюма, підтримує інформаційний зв'язок і розповів про ситуацію там. Konstantin Grigorenko is the chief editor of the Izum Horizon website, informational website. He was able to get evacuated from the city, but he stays in touch and tries to cover the events and the situation that is taking place in his hometown. Ізюм на Харківщині, Харківська область межує із Росією. Izum city is located in Kharkiv region, which is northeast of Ukraine, and actually this part of Kharkiv region is bordering with the Russian Federation. Давнє українське місто, засноване козаками у 17 столітті. The city itself has a long Ukrainian history. It was founded by Ukrainian Cossacks in 17th century. Понад 45 тисяч населення. The population about 45,000. Від початку березня Ізюм обстрілювали з градів і танків. From the very first days of March, Izum city was targeted was shelling by the multiple launch missile vehicles and guns. Окупанти пропонували меру здати місто, він відмовився. The occupants, they offered city mayor to surrender, but he refused this offer. Місто понад 40 днів без світла, газу, тепла, води, мобільного зв'язку і інтернету. For over 40 days, the city remains without basic utilities. No water, no electricity, no gas for heating, no heating, no water, nothing. Місто в інформаційній ізоляції. Окупанти захопили радіо, передають брехливу інформацію про перебіг бойових дій. The city also is isolated information-wise. The occupants, they captured the local radio station and they broadcast their own fake news. Чому агресор такий лютий до Ізюму? Бо перша причина. There are a few reasons, as our colleague explained us, why the aggressor is that angry on Izum city. Перше, пряма дорога від кордону з Росією до Донецької області. Якщо окупанти захоплять цю територію, бійці ЗСУ, які боронять зараз Луганську область, зокрема Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, опиняться у кільці. The first reason why the attacks of the occupants are so fierce at the city is because it opens the direct connection to the rest of Donetsk region to the south from Izum, and if the occupants will succeed in their offense,
they will encircle the Ukrainian army, which is trying to protect the territories in the east, which are Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, etc. Друге, в Ізюмі довгий час штаб АТО ООС протягом цих 8 років, відколи РФ окупувала частину Луганської та Донецької областей і оголосила там так звані фейкові республіки. The other reason comes from our recent history, because in the city was located the head office of what we called as anti-terrorist operation, which was held in Ukraine from 2014, and that is where Ukrainian army were planning its defensive operations in Lugansk and Donetsk regions, which were temporarily occupied. Перші удари були саме по об'єктах військової інфраструктури Ізюму. No wonder that as soon as the shelling began, they hit the military infrastructure objects in the city. В Ізюмі зараз дуже багато жертв серед міського населення. Unfortunately, there are many victims among civilians in the city. Зруйновано 2 багатоповерхівки, тіла загиблих досі під завалами. They destroyed 2 multi-store buildings, and the dead bodies are still there under destroyed buildings. Бо немає техніки і можливості розібрати ці завали. Because there is no capacity in place to pull away the destroyed facilities. Зараз в місті неймовірна кількість ворожої техніки. At the moment, the city is filled with all kinds of enemy's military vehicles. Ведуть перегрупування, готуються до нападу. They are regrouping their forces, and they are doing preparation for another offense. Прогнози експертів збігаються. Від Ізюма до Слов'янська основна битва. The experts are united in their forecasts that the main battle to expect would be the direction from Izum towards Slavyansk city. Бердянськ. Now we go back to our own region, Berdyansk city. Повністю заблоковано право на мирні мітинги. Автоматники патрулюють місто постійно. In this Azov seaport, there is no more way to run peaceful public protests, because the military men equipped with guns, machine guns, they are patrolling the area where people can gather. Викрадають людей, знущаються над активістами. They keep kidnapping people, and they keep torturing the activists that they catch. Продовжується блокування зв'язку та інтернету, щоб паралізувати банки. Так вважає наш спікер. They keep blocking the connection, internet connection, in order to paralyze banks' operation. And we say this according to our speaker from the place. Неможливо зняти гроші з карток, кошти, готівку. You cannot withdraw cash even if you have it at your cards. Нема медикаментів, фактично паралізована робота лікарень. There are no drugs, even basic important drugs for human civilians, and the work of the local hospitals is also quite paralyzed because of that. Окупанти не випускають з міста чоловіків будь-якого віку. Since a few days ago, the occupants decided not to allow any man to leave the city regardless of their age.
Така ситуація і в інших окупованих населених пунктах області. And unfortunately, we observe the same situation in other occupied places of our region. 6 квітня заблокували волонтерський центр допомоги у центральному дитячо-юнацькому домі творчості, наскільки я зрозуміла, де була організована гуманітарна допомога для переселенців з Маріуполя. In the city itself, they used to, not they, but Ukrainian authorities, which were still operating in the city, but kind of in underground way, they were running humanitarian center for the refugees arriving from Mariupol to Berdyansk, and then from Berdyansk the refugees were supposed to move on towards Zaporizhya. This is the so-called road of life, and unfortunately on April 6th the occupants they blocked the operation of the humanitarian center. 3 співробітників і керівника Центру дитячо-юнацької творчості вивезли в невідомому напрямку ще 6 квітня, і наразі їхня доля невідома. So what the occupants did, how they exactly blocked, they captured 3 of the co-workers and the head of the center, and they obviously kidnapped them because nobody knows where these people are. They left with them and they are hiding them somewhere. І в Ізюмі, і в Бердянську влада всіх рівнів жодного дня не співпрацювала з окупантами. What's in common between the two cities that we mentioned today, Izum in Kharkiv region and Berdyansk in Zaporizhya region, not even one day the local municipal authorities were cooperating or collaborating with the occupants. Орки намагалися запустити навчальний процес. Директори шкіл написали заяви на звільнення. The orcs they tried to launch reopen the educational process in schools, which actually forced many of the school principals to apply to leave their positions in order not to take part in this crime. Навчальний процес в Бердянську і на інших окупованих територіях запускають в тому числі для того, щоб використовувати дітей для параду 9 травня. The occupants try to restart educational process in Berdyansk as well as in other occupied territories. One of the reasons why they want that, because they are hoping to make a show using the propaganda show using the children from schools and school personnel to celebrate the 9th of May event, which is a victory day in the former Soviet Union. Є ризик, що в цей день будуть провокації і для цього використовуватимуть дітей. There is a serious risk that there will be provocations on this day, and that the occupants will be using even the children of the school age for those provocations and manipulations. На цьому зараз все. І до наступних дотиків. I guess that's it. And let's stay in touch, and we hope to meet again in the future. Радіо на дотик.